HAFIZ TV, unique every day. We'll open with an opening prayer. Mun bude wannan wuri da addu'a mun kira wato Ishaku wakilin sarkin Hausawa Nima ne. Malam Ishaku wakilin sarkin Hausawa. Put your hands together for him as he comes to do the opening prayer. Sallu ala nabiyil karim. Muna da ribbons guda uku da aka shirya sai mun yanke su guda uku duka sa'an nan mu bude. Yasa muna son bazan nan su taso da na taso a ba su hanya zo su saya mu yi abu yayi kyau a yi shi tare da su. Yasa muna jiran ku da Allah. Yayi hankuri a taso yayi hankuri. Ku zo mu yi abun yayi kyau a tashi. Wannan abu ka tashi ka zo. Zo da shi. Ka zo yazo kusa mana aiki. Yazo kusa yazo mana. Tunda ya bayar ya saya nan muka samu shi ya saya nan next person abu guda uku ne shi yasa muna neman ku mutane uku su mara ma abin baya 1000 Ghana cedis. An ba mu dora ba mu fadi dora an ba mu dora yasa ba mu wani magana. To wala shi wani abu. Abin uku ne muna neman 3000 mun kare sai mu bude. Additional 1000 Ghana cedis. Wow. Ataba musu put your hands together for that. Wow. Guys, sun burge. Great. Okay, so the last one. Ku share muna awaye ko ku samu kunya. Naga ana manyan mutane ne yasa ba mu wani magana dewa. Last one 1000 Ghana cedis and then we are good to go. 1000 Ghana cedis and then we are good to go. Muna jiran ku. Haka ake so. Ranan farin ciki a zuwa taya ka. Mace ranan farin cikin ta mijinta na ne ya kawo mutanen arziki. In ana yi su ma su ce ayi da su. Haka ake so. Wai ka nuna mu abokinka shine wanda ranan murnan ka zai taya ka ya doki kuɗi ya baka ya ce ayi abin murna. Sai sa mun gode sosai. Last 1000 Ghana cedis, we're waiting for you, and then we are good to go to cut the ribbon. 1000 Ghana cedis. Let's do this. Mu yi na karshe mu gama. Races ake yi muka yi wa mun kare. Allah ku tashi. Wai suna shiryawa na yarda da su. Suna nan suna zuwa. 1000 Ghana cedis. Who will do the magic? Wa zai tashi ya motsa jiki? Who will be the last man standing? Wa zai zo ya bar mu tashi daga taro. Wa zai zo ya bar mu tashi taro. Taba put your hands together. In the meantime, ya kuri mun kira miji mama shi zo kusa. 3, 4, 5. Put your hands together. Let's do the next one. 1, 2, 3, 4, 5. Put your hands together. Incredible. Let's do the final one. 1, 2, 3, 4, 5. Put your hands together. Ya yi kyau sosai. To yanzu mun ji ta bakin mama shi mai da me ke cikin shago me take yi. Mama shi mai da me kike yi nan. Oh to fadi mun shin fadi. Wai tana yin aikin gashi tana da products gashi daban-daban. Tana da air freshness da spray. The eye contact. Kun san mata kuna son ku yi kyau in an gan ku a ce yes. The lashes. Da wanne kuma ya kare. Yasa yanzu haka wanne yake on the market kuke sayarwa yanzu. An shigo a sai wani abu. Hair product na ana sayarwa.
the sprays in the air freshness. She said, "Godamuna su the lashes." Why I say, "Sa kowa yazo mata na kuzo kuse wana abu yau." Grand opening, we have to support her so that this thing can hold on. So as we all come here, we have to buy something, at least something to go home with. She said, "I'm gonna kira an shigo abin da yake nan." Yasa gwada mana me za su spray ni da kaina zan so mu sai. That spray. She said, "Nawa kike sayar da su?" So let's do this for her. 60 cedis. Who is buying it? Okay, the lady is buying it, so take it. Wait, that to say. Ataba Mata, put your hands together for her. She's buying it. I know the lady, yeah, she is buying it. 60 cedis, so we'll take it from you. And then Dala Shugo Asase. Muna so ase abu yake yo no muna so ku sai wani abu ashugo ku ba su hanya mutane na so su shigo a ba su hanya shigo shi yasa me kuma kenan why akwai spray akwai air freshness the diffuser why akwai diffuser kuma na say the sorting. So everybody come inside and buy something well kowa shigo ezo sai wani abu okay good sai samun bar ku mata ko ku shiga ku zo wanda yake so a mai aiki yanzu gona why no window shopping attach it to this one why no window shopping akwai lashes bismillah Allah mai dare mai rana mai gumi mai sanyi jalla sarkin baiwa Allah madogaran bayansa ba ni na baiwa nawa jalla ba mahanin bawa ba Allah sarki duniya hajiya amina sannu amina na abin da kimani ban raina ba amina ma shi abin da kimani ban raina ba manya-manyan mata maganin ƙanana mata suna suka tara kai arzikinsu ya bambanta Allah sarki duniya idan wani ya gane wani bai gane ba idan wani ya saba wani bai saba ba ga taro an taro iya Allah sa albarka Allah ƙara dalili igiwan mata sannu ne amina ban raina ba kai waye ce da ke ma ki ce da shi ba Allah sarki duniya masallacin kura ai ba a ba kare limanci ko ladan baya samu gidan kwalliya Allah sarki duniya gidan kwalliya na mata gashi na an gyara ni umaru ke gaida ko amina mama shi abinda ta mani ban raina ba amina mama kaga manyan mata kai waye ce da ke ma ki ce da shi ba Allah sarki duniya idan wani ya gane wani bai gane ba idan wani ya saba wani bai saba Allah sarki duniya Alhaji Sa'idu abinda kai mani ban raina ba zaki mai kashe maka naina ma ka san maza sun san ka kai waye ce da kai ba kai ma ka ce da shi ba Allah biya Allah sarki duniya kama da wane ba sa wane in ka ji wane ba banza ba Allah sarki gurmi ina isa dan soja mijin mama na abinda kai mani ban raina ba ina isa dan soja Allah sarki gurmi na da mandula yaro na da mandula yaro na da mandula zaki isa dan soja zaki mai kashe maka naina ma ka san maza sun san ka Allah sarki gurmi
shugaba na sashen Hausa, Allah sarki gurmiya, shugaba na sashen Hausa, Haji Shamuna na gode ma, mai gidan mai waka ni dai Umar uban raina ba. La ilaha illallah, gida na kwalliyan mata, gida na kwalliyan mata, shine aka bude ga masoya du'an taru. Allah sarki gurmi na da mandula, yaro na da mandula, sama da gurmi na Allah bai taba karewa ba, da talauci gara zaman gaba, ina dan soja abinda kai ma ibon raina ba. HAFIZ TV, unique every day.